السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في موضوع جديد بعنوان Greatest Common Divisor، أحد المواضيع المهمة جدا في موضوع Divisibility Theory. خليني ابتداء أقدم التعريف التالي. Definition: Let A and B and Z with A non-zero. We say A divides B if there exist C in Z such that B equals AC. We say A divides B, A بتقسم B, A is a factor of B, A عامل من عوامل B, B is divisible by A, البي بتقبل القسمة على A. كل هذه يعني مصطلحات بنستخدمها، بس غالبا بنستخدم A divides B وهذا هو الرمز لها. لو شفنا هيك simple example، two divide 6 since 6 equals 2 times 3. في عندي عدد صحيح أضربه باثنين بيعطينا 6. بينما 2 does not divide 7 since 7 ما بتساوي 2 n for all n in z. ما في عندي عدد صحيح أضربه باثنين ويعطيني 7. طبعا I know that 7 equals 2 times 7 over 2. فيعني لو سمحت بالكسور انها تدخل بصير كل عدد بيقسم اي عدد اخر، لكن احنا بس نتعامل بالاعداد الصحيحة. but 7 over 2 is not an integer. طيب الان بدي اقدم نظرية في غاية الاهمية، very simple but yet very important. كل جزء منها لابد أن يكون معروف تماما، وبراهينها يجب أن تكون كذلك معروفة تماما. Let A, B, C be integers. 1. A divides 0. 1 divides A, و A divides A for all A in Z minus 0. ال A بيقسم الصفر، الواحد بيقسم ال A، ال A بتقسم ال A مهما كان هذا العدد. الملاحظة الثانية 2. A divides 1 if and only if A equals 1 or A equals minus 1. قواسم الوحيدة للواحد هي الواحد والسالب واحد. 3. If A divides B and B divides C, then A divides C، بمعنى أنه هذه transitive relation. إيش عندي كمان؟ 4. If A divides B and C divides D, then AC divides BD. ضربت القواسم وضربت المقسومات. 5. A divides B and B divides A if and only if B equals A or B equals minus A. 6. If A divides B
و B كان non-zero, then absolute value of A is less than or equal to absolute value of B. Finally, 7, if A divides B and A divides C, then A divides BX plus CY for any XY in Z. Very very important theory. كل وحدة فيها مهمة وكلها لازم نعرف براهينها. أنا ما راح أبرهنهم كلهم، أنا راح أختار هيك بعض الأشياء اللي بتورجينا يعني الطريقة اللي بنسوي فيها. مثلا لو شفنا رقم 3 proof 3، أنا عندي A divides B and B divides C. تعالوا نترجمها. A divides B على حسب التعريف اللي قبل شوي معناته B equals AX، و B divides C معناته C equals BY where X and Y are integers. ولازم نحدد انه فعلا انا بتكلم عن اعداد صحيحة، وطبعا اللي استخدمتوه للبي تستخدموهوش للسي، استخدموا رموز مختلفة. Now C equals BY، والبي اصلا هي AX، فاذا هاي AXY اللي هي بقدر اكتبها AXY، فطبعا هاي A مضروب في XY والناتج بيساوي C. اذا A divides C since XY are integers. انا الX والY اخذتهم اعداد صحيحة، فحاصل ضربهم اكيد انه راح يكون عدد صحيح. فهيو اذا كان ال A بيقسم ال B، ال B بيقسم ال C، فال A بيقسم ال C. خليني أوريكم 4 كمان. 4 إيش كانت؟ A divides B and C divides D. لاحظوا الأولى بتعطينا B equals AX، والثاني بتعطيني D equals CY with X and Y are integers. Multiply both equations. On the left I'll have BD, and on the right I'll have AC times XY. Again, since X and Y are integers, X multiplied by Y is an integer, so AC divides BD since XY is an integer. إيش كمان أورجيكم؟ خليني أورجيكم 6. عندي A divides B و B is non-zero. A divides B معناته B equals AX with X is an integer. ولاحظوا هذا الانتجر is non-zero. شو اللي خلاني أحكي إنه non-zero؟ لو كان ال X 0 multiplied by A, this would be yield that B is 0, which is not the case. Now take absolute value for both sides. We'll have absolute value of B equals absolute value of AX, which is absolute value of A multiplied by absolute value of X, and this is strictly what? No, not less, but strictly greater than or equal to absolute value of A. ليش؟ الإكس عدد صحيح مش صفر، بعرفش موجب أو سالب، بس لما أخذ له الأبسوليوت فاليو أكيد إنه هذا راح يكون موجب. موجب معناته راح يكون 1، فإذا راح يكون absolute value of A في absolute value of X هي نفسها absolute value of A. إذا كان الأبسوليوت value of X مش 1 معناته هذا راح لما أضربه مع الأبسوليوت value of A it is strictly greater than absolute value of A. So I have this nice result. آخر واحدة خليني أعطيكم إياها، أنا خليني بس أتذكرها. A divides B و A divides C. A divides B و A divides C. هذا معناه إنه B equals AU و C equals AV with U and V are integers. معلش ما استخدمتش X و Y عشان الفورمولا فيها X و Y. Now sorry, not AX but it is BX.
bx plus cy. This is equal to، تعال نشيل ال b ونحط مكانها au x، تعال نشيل ال c ونحط مكانها avy. Now take a as a common factor. We'll have a multiplied by ux plus vy. So a divides bx plus cy since ايش اللي عندي؟ ux plus vy indeed is an integer. لأنه لاحظوا الأربعة كلهم أعداد صحيحة، اضربوهم، اجمعوهم، اطرحوهم، شو ما بدكم راح يعطيني عدد صحيح. طالما ما قسمت، طالما ما أخذت جذور، أنا ما خرجت من عالم الأعداد الصحيحة. فإذا هي بعض البراهين، بإمكانكم تقلدوا شغل تبعي وتبرهنوا لي الأشياء الثانية. الآن خليني بدي أنتقل لفكرة الديفايزرز. مثلا لو هي example، لو طلبت منكم find all positive divisors of 12 من قواسم ال 12 الموجبة. لاحظوا divisors 1 2 3 4 6 12. هذه هي قواسم ال 12 الموجبة. طبعا ليش بحكيش عن السالب؟ سهل جدا، مو انتم بس جيب لي الديفايزر هذا حط له سالب بصير ديفايزر. فخلينا نركز على الموجبات، وخليني اجيب find all positive divisors of 18. الديفايزرز اللي هم 1 2 3 6 9 and 18. Let's look at the common divisors between 12 and 18. بدي أدور على القواسم المشتركة. لاحظوا 1 is a common divisor، كل الأعداد بتقبل القسمة على واحد، دائما الواحد موجود. السؤال في غيره ولا لا؟ في عندي 2 is a common divisor، في عندي 3 is a common divisor، في عندي 6 is a common divisor. احنا عمرنا ما بنسأل عن least common divisor لأنه by default it is 1. السؤال اللي يعني أحيانا بسأله ما بيكون يعني هيك سهل وبده حل، بده شغل، وصحيح كثير راح استخدمه، اللي هو greatest common divisor. greatest common divisor between 12 and 18 is 6. وهذا الصحيح كثير بستخدمه. إذا بتتذكروا أحيانا في عمليات الاختصار، في عمليات إخراج عامل مشترك، في عمليات توحيد مقامات، في شغلات كثير، في عمليات حسابية بكون مهتم في الكومون ديفايزرز، الجريتست كومون ديفايزر، فيعني بسوى إنه يعني أشوفه. فإذا بهذا الشكل ممكن نحسب. تعالوا هلا نكتب تعريف رياضي له. definition let A and B in Z with at least one of them is non-zero، على الأقل واحد منهم مش صفر. Then the greatest common divisor of A and B is a positive integer such that two conditions are satisfied. One,
D divides A and D divides B. 2, if C is a natural number موجب with C divides A and C divides B, then C is less than or equal to D. إذا D هو قاسم مشترك للA والB. إذا وجد قاسم مشترك آخر راح يكون أقل منه، فعشان هيك بنسمي D إيش؟ أكبر القواسم المشتركة. In this case we write JCD between A and B equals D. اختصارا بدل ما كل مرة نكتب greatest common divisor GCD ل 2 elements. حسب المثال السابق example JCD ل 12 و 18 6. أكبر القواسم المشتركة هو 6. وطبعا لاحظوا نفس الشيء لو أخذت JCD minus 12 و 18 برضو بيساوي 6. أنا بدور على القواسم المشتركة، فإشارة السالب هذه زي كأنها مش موجودة. خليني أختم محاضرتي بنظرية كثير مهمة، كثير راح أستخدمها وأوظفها في شغلي القادم. Theorem. Let A and B be non-zero elements. Then there exist X and Y in Z such that JCD A and B equals AX plus BY. القاسم المشترك الأكبر لأي عددين يكتب كتركيب خطي منهما، بس استطيع أن ألاقي X و Y أعداد صحيحة، نضرب في A نضرب في B وبيعطينا الناتج المطلوب. خلينا نشوف البرهان لهذه النظرية. Proof. Let S be the set all elements of the form AU plus BV such that U and V are integers بدون أي شروط و AU plus BV is positive. طبعا لاحظوا S subset من natural numbers، يعني أعداد صحيحة موجبة، فإذا natural numbers. و S is non-empty. لاحظوا take V equals 0 and U equals 1 or minus 1, then AU or yes, then AU مالها ال AU belongs to S. لاحظوا أنا حيدت البي ضربتها بزيرو. اليو إذا كان الA موجب خذ اليو واحد، معناته هي AU اللي هي عفوا خليني بس أضبط لكم إياها هيك، then AU plus BV اللي هي بتساوي A or minus A، وهذه belongs to S. الآن مرة ثانية أنا البي حيدتها، الA إذا كانت موجبة خذوا لي اليو واحد، فبيكون التركيب هذا بيساوي A هيو موجب، وبالتالي هيو موجود في S. إذا كانت الA سالبة خذوا اليو سالب واحد، فراح تصير هذه minus A، الA سالبة minus A موجبة، فإذا دائما في عندي عناصر في S. So S is non-empty. الآن بدي أستخدم النتيجة اللي تكلمنا عنها المرة الماضية by well ordering principle. S has
a least element بدي أسميه D بيساوي AX plus BY، حيث X Y أعداد صحيحة. D belongs to S. If alpha belongs to S, then D أقل من أو يساوي alpha. D هي أصغر عناصر ال S. Now, by division algorithm, A equals D Q plus R، و R أكبر من أو يساوي صفر وأقل تماما من D. أنا إيش سويت؟ طبقت division algorithm بين ال A وال D، قسمت ال A على ال D أعطاني quotient و remainder. لاحظوا لي إنه ال R بقدر أكتبه كيف؟ بقدر أكتبه A minus DQ اللي هي بتساوي A minus Q، الدي اللي هي مين؟ AX plus BY، وهذا بيساوي ايش بيساوي يا سيدي؟ بيساوي 1 minus QXA و plus minus QYB. وهذا لاحظوا مكتوب على صورة element في A زائد element في B، وهذول elements are integers. هذا اللي سميته R. Now if R أكبر من صفر then طبعا هو أقل من D، then R belongs to S، وهذا a contradiction. مرة ثانية بالله، هي عناصر S شو هي؟ انتجر في A زائد انتجر في B ويكون الناتج موجب. الآن ال R أنا كتبته بهذا الشكل. ال R خياراته هو ريميندر، راح يكون يا إما صفر يا إما موجب وأقل من D. إذا ما كان صفر فهي موجب وأقل من D، وبالتالي بيكون موجود في S، بس إحنا اتفقنا D هي أصغر عناصر ال S. So R must be zero، مستحيل يكون موجب وإلا بصير في عندي contradiction. i.e. شو يعني ال R بتساوي زيرو؟ ذكركم بهذه العلاقة، معناته A equals DQ، hence D divides A. In similar in similar steps, one can show that that D divides B. كيف يعني similar steps؟ ارجعوا على هاي اللي عليها صندوق. أنا قسمت ال A على D واشتغلت واستنتجت إنه D بتقسم ال A. هلا كرروا لي إياها، خلوا لي ال B قسموا ال B على ال D وخذوا الريميندر، بتستنتجوا بنفس الخطوات إنه الريميندر زيرو، بالتالي D divides B. تمام؟ Now if C is a natural number, C divides A and C divides B by the previous theorem اللي برهنتها قبل شوي، very important. C divides أي linear combination من ال A وال B. بتتذكروها هاي برجعكم عليها اللي هي كان رقمها 7، برهنت لكم إياها. هيها 7 إذا كان في عندي عدد بيقسم عددين فراح يقسم أي linear combination منهم. هلا أنا في عندي ال C بتقسم ال A وال B، فراح تقسم أي linear combination منهم، وهذا اللي سميته D. So C بتقسم D معناته absolute value of C أقل من أو يساوي absolute value of D، بس ال C حكيت عنها موجبة وال D حكيت عنها موجبة، فإذا هاي ال C أقل من أو يساوي D، hence
برهنت أنا إنه D equals JCD ل A B. ليش؟ لأنها بتقسم ال A وال B. لما أوجدت قاسم آخر، هذا القاسم كان يعني أقل من أو يساوي D، فD هي أكبر القواسم. that is JCD ل AB equals AX plus BY. نجحت في كتابته كلينير كومبينيشن من هذول العددين. خليني بوقف عند هذا القدر. المرة الجاية بورجيكم مثال كيف نحسب هذا وبعض التطبيقات عليه. توقف إن شاء الله وبنشوفكم في لقاء آخر. Here's how this app